أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah by Allah's grace and fadl we are in the class number 122 of our Duroos series. Today inshallah we are going to study lesson number 5 of uh, volume 3. Let's get started. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lesson 5. In this lesson, we learn the following. Number 1, we have learned the formation of the passive voice from the Salim verb. Now we learn its formation from the adjective verb. Madi qala. It becomes qila. It was said. Qala means he said. Qila means it was said. Ba'a becomes bi'a. Ba'a means he sold and bi'a means it was sold. Zada becomes zida. Zada means he increased or it increased, but zida means it was increased or it was added. And mudari form. Yaqulu becomes yuqalu. So qala, qila, and qala yaqulu, qila yuqalu. It is said. Yaqulu means he says, and yuqalu means it is said. Yabi'u becomes yuba'u, it is sold. Yazidu becomes yuzadu, and it means it is increased or it is added. Here are some more examples. يقالوا إن هذه الأرض بمليون ريال. It is said that this land was sold for 1 million riyals. هنا تباع الصحف والمجلات. Here newspapers and magazines are sold. تباع and its majul form is bi'a. Its mudari form is iba'u, and iba'u, tuba'u, uba'u, tuba'u means it was sold. I mean it is sold. Which one is? As-suhufu is a naib file, which means the newspapers and magazines, because they carry here marfu and they are naib file. So newspapers and magazines are sold. Number 2. So இந்த லெசன்ல வந்து ஆக்சுவலி உங்களுக்கு என்னன்னா, இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பாசிவ் ஃபார்ம் வந்து பார்த்துருக்கோம், சாலிம் வெர்ப்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இப்போ இந்த பாடத்தில் நம்ம படிக்கும்போது அஜுவோடைய பாசிவ் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்? காலை வந்து கீழே மாறுது இல்லையா? பா பிய. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அஜுவ ஃபார்ம். முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. சாலிம் வெர்ப்ஸ்ல கத்தப, குத்திப, சால, சுயில, சமிய, சுமிய, ஃபஹிம, ஃபுஹிம அதெல்லாம் பார்த்துருவாங்க. அதெல்லாம் சாலிம் வெர்ப்ஸ். ஸோ அஜுவ வெர்ப்ஸ்ல வந்து அதோடைய மாற்றங்கள் எப்படி இருக்கும் அதான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க மாதில எப்படி இருக்கும், முதாரில் எப்படி இருக்கும்னு காமிச்சிருக்காங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப சிம்பிள் தான், ஈஸி தான். ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான். Now, point number 2, we have learned in the previous lesson the formation of ismul fa'il from the salim verb. Now we learn its formation from the non-salim verbs. Okay, number 1, mudaf verb. Hajja, hajjun. Pilgrim for hajjun. Originally it is hajjun. The kasra of the second radical is dropped for assimilation. B, adjective wawi. Example, qala yakulu, and its ismul fa'il form is qailun. Qailun means one who says. For qabilun, so this way you say adjective wawi. Adjective yai, zada yazidu zaidun, which means more, for zaidun. So what happens here? இந்த ஃபாயிலும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஃபாயில் அதோடைய பேட்டர்ன் அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா இது அஜ்வப் வேர்ப்னால என்ன ஆயிரும், இந்த மாதிரி மாறிடும். காயிலுன்.
ஹம்சா வந்துடும். ஓகே, இன்ஷா நம்ம லெசனுக்கு போகும்போது டீட்டெயிலாக சொல்லுவோம். அப்போ இன்னும் நல்லா புரியும் இன்ஷா அல்லாஹ். சரி. ஸோ அஜ்வஃப் வாவி, அஜ்வஃப் யாயி. நெக்ஸ்ட் சி நாக்கிஸ் வாவி. நஜா என்ஜு, நஜா என்ஜு. நாஜி without alif lam, it is najin, one who has escaped disaster. For najiun, originally it is najiun, but you have here kasra, so it becomes naji and naji. Without alif lam, it is najin, like kadin. Nakis yai, so if it is nakis verb and has ya, like saka yaski, asaki, sakin. Kabbiran. So again உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஃபாயில் வந்து இப்பதான் நம்ம லாஸ்ட் லெசன்ல படிச்சோம். லாஸ்ட் லெசன்ல 2 கான்செப்டும் படிச்சோம். ஒண்ணு பாசிவ் வாய்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்தோம். ரெண்டாவது வந்து இஸ்முல் ஃபாயில், இஸ்முல் மஃபூல் முடிச்சோம். அது சாலிம் வெர்ப்ஸ்க்கு. ஸோ உங்களுக்கு நான் சாலிம் வெர்ப்ஸ் எப்படி வரும், அதுதான் இங்க நமக்கு பயிற்சி. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல ரொம்ப சிம்பிள், ஒரே தான் இருக்கு. காலை கூலு, அதோட காலை கீழே, அதோடைய அஜ்வஃப்ல மாதியில அஜ்வஃப்ல. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இதோட இஸ்முல் ஃபாயில் வந்து முதாஃப் வெர்ப்ல வந்து எப்படி இருக்கும், அஜ்வஃப் வெர்ப்ல அஜ்வஃப் காலைக்குள் வாவா இருந்தா என்ன இருக்கும், ஜீது யாவா இருந்தா எப்படி இருக்கும். ஒரே தான், காயிலுன் ஜாயிதுன் ஒரே பேட்டர்ன் தான் அங்க. நாக்கிஸ் செகண்ட் வந்து நாக்கிஸ் வெர்ப். நாக்கிஸ் வெர்ப்னா லாஸ்ட் லெட்டர் இஸ் வீக். அஜ்வஃப் வெர்ப்னா மிடில் லெட்டர் வீக் இல்லையா. ஸோ அதுல உள்ள பொசிஷன் எப்படி இருக்கும், பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும். நாக்கிஸ் வெர்ப் வந்தா அங்க அந்த யா இருக்கும் கடைசியில. உங்களுக்கு அந்த யா வந்து என்ன ஆயிரும்னா, அலிஃப் லாம் இருந்தா யா பிரசன்ட் ஆகும். அலிஃப் லாம் இல்லாட்டி இந்த யா வந்து பிரசன்ட் ஆகாது. அதுக்கு பதிலா வந்து அதுக்கு முன்னாடி உள்ள லெட்டர் வந்து நாச்சின் வச்சுக்கிறோம். மர்ஃபூ தான் அது ஆக்சுவலி. நம்ம நிறைய பேர் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அங்கே இஸ்முல் ஃபாயில் வந்து முதாஃப் வெர்ப்ல எப்படி வரும், முதாஃப்னா டபுள்டு வெர்ப். அஜ்வஃப் வெர்ப்ல எப்படி வரும், நாக்கிஸ் வெர்ப்ல எப்படி வரும். இந்த 3 விஷயம் உங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாசிவ் ஃபார்ம், செகண்ட் இஸ்முல் ஃபாயில், மூன்றாவது obviously இஸ்முல் மஃபூல். Number 3, we have learned in the previous lesson the formation of the ismul maf'ul from the salim verb. Now we learn its formation from non-salim verbs. Mudaf verb, mudaf. Mudaf verb. The ismul maf'ul from this verb is regular. Example: sarra masrurun, pleased. Adda ma'dudun, counted. Sabba masbubun, poured out. Halla mahlulun, solved. B adjective wawi. Adjective middle letter weak and middle letter is which will have waw. Qala yakulu, it is makulun, that which has been said. For makulun, maf'ulun, makulun, originally it is makulun. Here the second radical has been dropped. Second radical has been dropped. The is waw is raw, dropped, is dhamma has been transferred to far radical. So this becomes dhamma and waw becomes a sukun. So 2 sukuns are coming, one sukun, one waw is dropped. Here is one more example. Lama yelumu malumun, blameworthy for malumun. Malumun. So this is because originally it is maf'ul. So malumun, again interchange of vowel signs. This sukun goes to the ain radical. Dhamma is transferred to far radical, and again it comes here 2 vowels and one has waw with sukun, that should be dropped. So it becomes malumun, but originally malumun. Adjective yai. So we have seen here mudaf verb, its ismul form or full form. So that is regular, does not have any changes. As far as adjective wawi kala yakulu, it is makulun for makulun. Here there is a change. The second radical has been dropped. And third one is form C. I mean point number C.
adjective of yai. Zada yazidu mazidun. More. For mazyudun. Actually, it is mazyudun. Here the second radical has been dropped and the vav of maf'ulun has been changed to ya. Here is one more example. Kala yakilu makilun. Measured. For makyulun. So, இந்த adjective of yai, adjective of வாவில பார்த்தா வெறும் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்சேஞ்ச் ஆஃப் வவல்ஸ் மட்டும் வந்தது. பிளஸ் வந்து ராடிக்கல் வாவ் செகண்ட் ராடிக்கல் ட்ராப் பண்ணணும். ஏன்னா ரெண்டுமே இல்திகாவ் சாக்கின் இருக்கிறதுனால we have dropped the weak letter. I mean that too the second radical. இங்க adjective of யாயில பாத்தீங்கன்னா மஸ்யூதுன். ஆக்சுவலி this is originally மஸ்யூதுன் இல்லையா? இங்க யாருக்குனால என்ன ஆயிருக்கு? ஒன்னு செகண்ட் ராடிக்கல் ட்ராப் ஆயிருக்கு. அதாவது இந்த சுக்கூனை நீங்க வந்து யா கொடுத்துட்டு தம்மாவை கொடுத்துட்டு தம்மா வந்து இங்க மாத்திரம் என்ன செய்யுது உங்களுக்கு இல்திகாவ் சாக்கின் 2 கன்சிக்யூட்டிவ் வந்தாலும் ஒன்று ட்ராப் பண்றோம். எதை ட்ராப் பண்றீங்கன்னா செகண்ட் ராடிக்கல் ட்ராப் பண்ணிடுறீங்க. அந்த வாவா மஃபூலுன் இந்த வாவ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அது சேஞ்ச் டு யாவா மாறிடுது. ஏன்னா மசீதுன் யாருக்குனால நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம், அதை வந்து கஸ்ராவை கொடுத்துட்டோம் மசீதுன். அது இங்க வந்து ஒரு சேஞ்சு, இந்த இடத்துல வந்து வாவு வந்து யாவ மாறுது. அது ஞாபகம். Clear? So here is one more example. Kala yakilu makilun. Measured. For makyulun. Okay. Point number C. Naqis wawi. Da'a yadu'u. Madu'un. Invited. It is regular. It is written with one vaw bearing shadda. If it is written like this, it should be madu'un. You can see the two vaws here. The first is the vaw of maf'ulun, and the second is the third radical. The first is the vaw of maf'ulun, and the second is the third radical. Here is another example. Tala yatlu matluun. That which is recited. And naqis yai, naqis wawi, there is no change. That should be written as it is. Here you have vav with the maf'ul already you have, and originally you have vav that becomes combined and then given shadda. So it is regular. There is no change here. And naqis yai, where you can see bana yabni, mabniyun. நம்ம முன்னாடி ஸ்டார்டிங் வந்து மபுனி முஆரப் படிச்சுட்டு வரோம். இப்போ அது எங்க இருந்து தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு மபுனி it is from the ismul maf'ul of the verb bana yabni. எப்படின்னு பாருங்க. naqis yai bana yabni mabniyun, that which has been built. For mabnuyun, it is originally mabnuyun. Correct? Maf'ulun. Here the vaw of maf'ulun has been changed to ya. First thing is this vaw is changed to ya. So what happens here when it is changed to ya? முன்னாடி லெட்டர் வந்து என்ன ஆயிரும்னா யாருக்குனால கஸ்ரா வாங்கிக்கும், ரெண்டு யாருக்குனால யா வித் சத்தா வந்துடும் வித் தம்மா மப்னியுன். கிளியர்? Here is another example. Shaba yashvi mashviyun, grilled. For mash'uyun. Grilled chicken சொல்றீங்களா? தஜாஜ் மஷ்வி தான், அதான் grilled chicken. அது இந்த வார்த்தை தான், அது மஷ்வி. Some notes have been given. Let us see the notes also. One. Okay. For this, for us, already learned. One. Non-Salim verbs. For Salim and non-Salim verbs, see key to book 2, lessons 27 through 29. Okay. நம்ம வந்து lesson number செகண்ட் புக்ல 26, 27, 28, 29 எல்லாமே அதான் படிச்சோம். ஃபெயில் மிசால், அஜ்வஃப், நாகிஸ், அப்புறம் ஃபெயில் முதாஃப் படிச்சோம். அதான் வந்து non-Salim verbs. அதை பத்தி நம்ம மேற்கொண்டு தகவல் வேணும்னா அங்க பாத்துக்கலாம். நம்பர் 2,
adjective vavi. Adjective vavi, middle letter is big and will have wow. Is adjective vavi is adjective with wow as a second radical. Example, kala ikulu. And adjective yavi has ya as a second radical. Example, zada is idu. This also applies to the nakis form. இதே மாதிரி nakis verb வரும். Nakis vavi, nakis yai. Okay. Point number 3. Kala ikulu. இங்க கொடுத்துருக்காங்க point 3. The ismul maf'ul is derived from the passive form of the verb. That is why the passive form of the verb is given in the main book. But here in the key, the active form is given as it is easier to understand. Okay. Point 3 is done. Next. Point 1 here for Shava Yashvi, Mashviyun, grilled for Mashvuyun. It is number 1 is given. What is that? The verb Shava Yashvi is Lafif Makrun. Lafif Makrun means 2 letters are big. Second letter and third letter, Ba and Ya. Lafif Mafruk means first letter and last letter is big. But it is Makrun. So second letter and third letter is weak. It's Lafif Makrun, but this rule is common to Nakis Yai and Lafif Makrun. But this rule is common to Nakis Ya and Lafif Makrun. Okay. The ரெண்டு ரூல் மேல கொடுத்த ரெண்டு ரூல் ரெண்டுமே வந்து லஃபீஃப் மக்ரூனுக்கும் காமன், அப்புறம் நாக்கிஸ் யாயிக்கும் காமன். மப்னியும் வந்துச்சுன்னா மேல மஷ்ஃபியும் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா இது வந்து லஃபீஃப் மக்ரூன், அது வந்து நாக்கிஸ் யாய். ஸோ இதெல்லாம் தெளிவுபடுத்திருக்காங்க. நம்ம அந்த லெசன்ஸ்ல படிக்கும் போது இன்ஷால்லா மேற்கொண்டே உள்ள அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஷால்லா பார்ப்போம். Hope this is clear.